talk about the kinds of differences or variations that we can have within the same speaker or between two people or more living in the same geographical area. يعني مثلا شخص من البصرة وشخص آخر من البصرة. Okay, we talk about the kinds of variations or differences that they might exist in the styles they use when they talk or when they communicate with other people, whether in speech or in writing. And also the kinds of differences found within your own speech. Sometimes you have one style, but sometimes in some situations you change your style. You'll have a different style. Now, the question is, why do you sometimes change your style? Why do we change our style? And what factors affect our style? Actually, three factors affect the style that we adopt in speaking or in communication. One, topic under discussion. Two, formality of the situation or the occasion. And three, the medium used, whether it's speech or writing. So if I ask you, what three factors affect the style or the register is another name of a style, the style or the register of the speaker, you say the topic under discussion, the formality of the occasion, and the medium used. If I ask you to discuss what is meant by each one of them, you say the topic under discussion means that when we talk about friendship, for example, when I talk about friendship, I will use a style which will be different from the style that I will use when I talk about medicine. And the style that I use when talking about sports will be different from the style that I will use when I talk about video games. And the style that I use when I talk about sociolinguistics is different from the style that I use when I talk about politics or the government. So this means that the topic decides which style and which words should I use? What kind of words, what kind of terms, what kind of specialized vocabulary should I use when I talk about something? You know, medicine has its own vocabulary that is totally different from the vocabulary or the words or the terminology that we need when we talk about friendship. And it's also different from the style that we use or the kind of words and jargon that we need when we talk about politics, or when we talk about clothes and accessories, or when we talk about makeup. So this means that every field of life, every topic, we talk about the topics here, every topic has its own vocabulary and has its own jargon. We call it jargon. So my speech will be different according to the topic. If I talk about makeup, I will have my own style. If I talk about clothes, I will change my style. I will change my words. If I talk about medicine, I will change my words. And I'm sure that you have noticed that sometimes when someone visits you at home, and this person is specialized in something like a topic or a field or a specialization, and you have another one at home who is in harmony with that person, who shares something with that person, who has something in common with that person, who shares the same specialization, you'll find like these two people will take a corner of your house talking to each other, feel very comfortable talking to each other, very compatible, and very, they will be in harmony talking to each other. يعني وكأنه أنت يعني جاي تتكلم مع الآخرين بطريقة سلسة وصحيحة، ويشوف لك مثلا يجي شخص يزورك بالبيت وهذا الشخص له نفس هواياتك ونفس تخصصك ونفس مهنتك، راح يشوف إنه أنت ممكن تتفاهم بسهولة أكثر مما يتفاهم مع شخص آخر. So when we talk about the topic of specialization, we're talking about the different styles. We're talking about different styles, different registers and different words. So I change my style according to the topic. What else affects the topic of discussion? شنو بعد أيضا اللي غير اللي يأثر على مواضيع
مواضيعنا اللي نحكي بها ويأثر على أسلوبنا. بس حتى قبل لا أكمل، طلاب يعني أنا من أشرح مثلا، من أشرح أنا راح أكون فاتح هاي الصفحة اللي شوفوها قدامكم هسه اللي عنوانها from high to low، يعني الكلاس روم ما يكون يمي. شو وقت أنا أرجع للكلاس روم؟ خليني أوضح لكم الطريقة أفضل حتى تعرفوها منها ورايح بالمستقبل. هاي سديته. هسه حاليا أنتم تشوفون الشاشة مثل ما أنا أشوفها، تشوفون الشاشة مثل ما أنا أشوف. أوكي، فأنا حاليا كنت فاتح هذا الملف. أنا من أفتح هذا الملف ويجيني طالب يدز لي طلب انضمام وهو متأخر 10 دقائق لو ربع ساعة، أنا ما أقعد أعوف في شرحي وحتى أرجع لفلان أو أشوف منو كاتب لي بالشات مثلا سألينا أنت كتبتي لي طلب. الطالب خلاص مشكلته هو متأخر، ينتظر إلى أن أنا أخلص من هذا السلايد وأطلع منه واروح اشوف هنا اذا احتاج شيء معين اريد اشوف منو رافع ايده، منو كاتب على الشات. فرجاء هاي الكتابات اذا ما لها علاقه بالموضوع راح تقاطع المحاضره. يعني انا اقدر اغلق الشات، هذا الشات اقدر اغلقه. شنو بالنسبه لك كل المحاولات انضمام؟ وشكرا. مسلم. استاذ دز طلب الرجوع ما يقبل ينضم. منو انت؟ نعم استاذ، يمكن لانه ضعيف. اي ما ادري، هاي يجوز ممكن انه ضعيف. هسه انت موجود بالصف ولا لا؟ قصدي انا انت من تكون منضم للصف لا تقول لي فلان ما قدر ينضم. انا فلان ما قدر ينضم يا حبيبي يبقى يدز طلب الى انا اقدر اضمه. انا ما اقدر فاتح صفحه بس افتهموني هذا انه ما اريد اعيد كلامي مره ثانيه. خلينا نشرح المحاضره ونخلص ونروح لان كلنا احنا تعبانين. ما اقدر انا فاتح هاي الصفحه بس المحاضره بعدها ما باديه 100,000 مره تتقطع. فلان يريد ينضم، فلان ما اعرف شنو، فلان كذا. وهاي ما احكي عن هاي المحاضره، انا احكي عن كل المحاضرات بصوره عامه لانه هاي المساله جايه تتكرر. اللي يتاخر هو يتحمل ذنبه. ليش البقيه؟ ليش انتم جايين من وقت؟ ليش البقيه ما جاي؟ خلاص هو يتحمل الى ان انا ارجع للصفحه وافتحها. اوكي نرجع للموضوع هسه. نرجع لموضوعنا. We were talking about the differences or the variations. هسه جاني طلب انا ما قبله لو يجي القعقاع. هسه ارجع للصفحه الكلاس روم بعدين يلا اخبر طلب. ما قاعد انا اترك هاي الصفحه. So we're talking about differences or variations within the speech of a single person or the differences between people living in the same geographical area. So someone, only you, speak differently in different situations according to the topic you're discussing. And remember, I said, if you're talking about cars, then you'll use words related to cars. If you're talking about PUBG, you'll use words related to PUBG. If you're talking about chess, you'll use words related to chess. And you'll have your own style and your own register, which will be related to the topic of your discussion. And that's number one, or the first factor that affects the register or the style. What are the other factors? The other factors are the formality of the occasion. The formality of the occasion. Like when you speak formally and informally, it's different. Sometimes we speak formally and sometimes we speak informally. And when you talk to your friend, your style will be different from your style when you talk to someone else. Like when you talk, for example, to your father, or when you talk to your teacher, or when you talk to the boss, or to the manager of a company, to the superiors, to the president of the university chancellor, or the dean. So the formality of the situation, also the formality of the context, or the environment, or the setting. Which person you're talking to? Should you use a formal style or informal style? Of course, you don't use a formal style when you're talking to your friend, and you don't use the same style, the style that you use with the friends, with your father. So sometimes your style is affected by
the addressee or the person you're talking to. Not just the topic, but also the formality, formal or informal. Another factor that affects your style or your register is whether you're communicating through speech or through writing. إنه أنت جاي تحكي عن خلال الكلام أو كتابة. Your written style is different from your spoken style. ورح ناخذ هذا part 3. Part 3 اللي راح يكون تحضيركم للأسبوع القادم نزلته أنا على الكلاس. Okay, differences between speech and writing. Part بسيط وقصير. So style or register is affected by all of these three factors: topic, formality, and medium of communication, speech or writing, or maybe sign language, using sign language. Again, what is meant by topic under discussion? بس دقيقة. So what do we mean by the topic under discussion? This means that I change my style according to the topic that I'm talking about. When I talk about astronomy, علم الفلك, I use words related to astronomy. When I talk about physics, I use words in a style related to physics. And when I talk about medicine, I use a style that is related to medicine. When I talk about politics, I use a style that is related to politics. And when I talk about football, I use a style that is related to football. And when we talk about food and cooking, I also use a style and words that are related to food and cooking. يعني كل موضوع له style, yes. Every topic has its own style and register because every topic has its own jargon. What do we mean by jargon? By jargon, we mean the kind of special vocabulary, jargon, Jargon, هذا jargon. The kinds of special, the kind of special vocabulary related to that topic. Each topic, each field has its own set of vocabulary or set of terminology. Does this mean that I need a profession or an occupation in order to have my own jargon? No. In common speech, you can have the most common words that you can use in all topics. عندنا كلمات شائعة تقدر تستخدمها بكل المواضيع. مثلا in, the, water, kind, type, close, open, love إلى آخره. هاي كلمات ممكن تيجي بكل المواضيع. Whether you're talking about medicine or politics or football or chess or video games or friendship or sleeping or food or cooking or makeup or anything. Some words are common, but some words are not common, are specific. بعض الكلمات مو common, specific, خاصة بالفيزياء, خاصة بالموسيقى, خاصة بعلم النفس, خاصة بالbiology. So these things affect our style. Not just the topic, but also the formality. Are you talking formally or informally? Are we speaking formally or informally? Now that affects our style. If you're talking to your friend, you'll speak informally, of course. ما مثلا تلقاك يعني راح ناخذ بعد المثال راح نعرف شنو نقصد بعدين from high to low. هذا العنوان اللي عندنا هنا واللي ايضا عنوان موجود عندكم بالكتاب. شنو from high to low راح نفسرها بعدين. So whether you're talking formally or informally, that affects also your style. And whether you're communicating through speech or through writing, that also affects your style. Okay. So what is register? Register or style, it refers to the variety of language. The variety of language is your dialect or your accent. But it's defined according to its use in social situations. It's marked by a special set of vocabulary. Special set of vocabulary. هذا الspecial set of vocabulary هو اللي نسميه jargon, which is related to a profession or an occupation. So jargon, we can say that jargon refers to the words that we need in a special style. For example, when someone is talking about technology has its own glossary and jargon. Technology لها مفرداتها الخاصة. I'm talking about hardware and software إلى آخره. هذا راويكم على الويب سايت أحسن
هلا اشارك الشاشه وياكم حتى اوضح هاي الفكره شو يقصد بالجارجن. اوكي هشارك الشاشه وياكم تشوفون اللي اشوفه انا بالضبط. Look. Now, if I say, for example, jargon of technology, and the A to Z of technology terms, good. This one is good. ظاهرة شاشة قدامكم تشوفوها؟ Yes. اوكي نشوف هنا مصطلحات خاصة بالتكنولوجيا ونسمع باندويث، بلوتوث، بوت، باونس، برودباند، براوزر، كاش، إذا سامعين بهاف كاش وفول كاش وغيره، كات and chip and cloud computing and compression، ضغط الملفات، content، كوكي، CPU اللي هو Central Processing Unit، وسايبر كرايم وغيرها من هاي المصطلحات. هاي أنا ما ممكن أستخدمها من أحكي عن الفرنشيب، ولا ممكن أستخدمها من أحكي عن الميديسن. See, it's technology jargon terminology that I only need when I talk about IT or information technology. When I talk about computers and mobiles and these things. So each and every field of life has its own jargon. مثلا من افتح هاي الصفحه، لاحظ هاي الصفحه انا كنت استخدمها، كنت اشتغل بشركه، كنا نجهز مواد وتجهيزات الى شركات اجنبيه تطلب من عندنا تسعيرات، كنت انا سوري استفاد من هذا الموقع اخذ معلومات وتفاصيل وميجرمنتس ويعني امور اخرى. مثلا من ادخل على الهاند تولز، مثلا ادخل على الهامرز تطلع لي different hammers different names، كل واحد له اسم، وانا راح اتعلم مثلا هذا المالت احنا نسميه بالعربي الطخماخ، هذا اللي يستخدمونه اسمه مالت، واكو الهامر، هذا الهامر هذا البول بين هامر اللي يصير هنا مثل الطابه ذي، اوكي، وهذا مال اللي يقوم به بسامي، كل واحد له استخدامه خاص. مثلا ارجع مثلا من الهامرز ادخل على السوز وشوف كل سو له مفرده خاصه بها وله measurements وغيرها. This refers to kind of jargon that is related to materials and supplies and things related to construction and so on. So talking about heating and cooling and supplies and office supplies and pipe and tubing and fittings and electrical things and lighting، هاي امور لها علاقه بالكهربائيات والاضاءه، هاي امور لها علاقه مثلا بالهاردوير، هاي امور لها علاقه مثلا بالاوفيس سبلايز يعني قرطاسيه وغيرها، هاي مثلا الكمبيوتر اكسسوارز ادخل عليها راح تطلع لي امور خاصه بالكمبيوترز وغيرها، ويطلع لي تفاصيل ثانيه. هذا الموقع يحدث نفسه دائما وما يحدثون البروجرامرز او الويب ديزاينرز. So this means the point here is that each field has its own jargon. اوكي راح اقول لكم شغله هسه ثانيه، مثلا اللي البنات يعني مألوفة شغله عندهم، مثلا نقول ميك اب جارجن. لاحظ هاي الكلمات لها علاقه بالميك اب. look bake, base, cream, beauty blender, blend, blush, برونزر، براوز. يجوز احنا مو الكل يعرفه، فقط اللي البنات، وحتى مو كل البنات. اما اذا اكو اشخاص هم فعلا مختصين بالميك اب والكوزمتكس وهاي الاشياء اللي لها علاقه بالتجميل، راح يضطر انه يتكلم بهاي العبارات ويصير عنده ستايل خاص يكرر هاي العبارات اكثر من الطبيب واكثر من المهندس واكثر من البنيه العاديه. ليش؟ because that's her profession, that's her job, her occupation to talk about makeup every day. brow gel, brow pencil الى اخره. يعني اكو كلمات شائعه concealer, contour, eyeliner, eye shadow وغيرها من الكلمات الاخرى، fake shadows, fake makeup وغيرها.
So everything in life has its own jargon. I can write anything, and search about the jargon of every field of life. If I say political jargon or glossary, then I can find words related to politics. These are words related to politics. I can also search for jargon related to oil and gas industry. مثلا اشتغلت أنا بشركة نفطية وقلت خاف أواجه صعوبة أكتب أنا مثلا oil and gas industry jargon. The ultimate guide to oil and gas industry jargon. Okay, I think this one is good. وهنا تطلع لنا مصطلحات خاصة بمجال النفط والغاز وشوف آبار وأنابيب وكذا وأمور العلاقة بالمصافي والنفط وهاي الأمور الثانية اللي هو إحنا ممكن ما نعرف عنها ولكن من يشوف اثنين قاعدين اثنينهم يشتغلون بالنفط وراح يشوفهم هم يتفاهمون بيناتهم هم يحشون عربي أوكي وأنا أيضا أحكي عربي دقيقة بس يعني excuse. اوكي فنشوف شخصين هم يحشون عربي ايضا انا احكي عربي افتهم هم يحشون ولكن ما افتهم مواضيعهم because they're talking about something specialized, something specific, which is oil and gas industry. Now I'm only a teacher. I don't know these things. الا اذا انا كنت اعرفهم واعرف بعض المفردات ايضا هاي معرفتي بعض المفردات ما تخوني انه انا اكون مثلا اشاركهم الموضوع انه ممكن ما افهم كل الاشياء اللي يحكوها. So the point is that everything has its own jargon. Every field of life has its own jargon, and every topic has its own style and register. كل موضوع له أسلوبه الخاص. And sometimes when you change the vocabulary, these changes in vocabulary are accompanied by changes in grammar. هاي التغييرات بالمفردات أحيانا يصاحبها ويرافقها تغييرات نحوية. Okay, so three things affect our jargon. Three things affect our jargon. What are these three things? The topic that we talk about, which we have just mentioned. وشفتوا شلون الموضوع من يتغير المفردة اللي أنا أختاره يتغير الستايل اللي أنا أستخدمه. Not just this, but also the formality, the person I'm talking to. If I'm talking to a friend, I will use a style that is different from the style that I use when I talk to someone else, like a teacher or the boss or the manager of the company. خلينا ناخذ مثال على formality. Like, do you say I should be grateful or I'll be grateful if you make less noise to your friend? Or you say shut up to your friend? You say shut up to your friend. You don't say I'll be grateful if you make less noise. ما تقول لي أنا راح أكون شاكر وممتن جدا لو شوية خففت من صوتك أو قللت من الضوضاء. إذا تقول لي شيء صاحبك هيقول لك إيش بيك خير ماكو شيء. بس من تقول له ست حلقك بيحيسكت. صاحبك عادي تقول له ست حلقك. Which is because it's informal. But can you say shut up to the manager or to the boss of a company or a teacher? No, it will be inappropriate, impolite, غير لائق وغير مهذب. Sometimes you can be more polite if you say please be quiet. هاي أقل تهذيبا من الأولى ولكن أكثر تهذيبا من الثالثة. Please be quiet. It's okay, it's possible. مثلا جاي تمتحن انت بالقاعه قاعه امتحانيه بالكليه واثنين جاي يراقبون عليك اساتذه ودو يحجون وانت انزعجت تقول لهم شوت اب يجوز بقلبك بس انت من تريد تحكي عاد تقول له I'll be grateful if you make less noise or excuse me sir would you please be kind enough to stop talking because I'm trying to concentrate here and thank you and I'm sorry. هاي تحاول مثلا طريقة to present your idea in a polite way. Do you get my
So you say shut up, but you shut. So the person you're talking to determines the formality of your speech style. So your style is affected by the person you're addressing or you're talking to. ويمين جاي تحكي هذا يحدد نوع الستايل اللي انت راح تستخدمه بالكلام. فهذا الستايل نعتبره هاي يكون فورمال نعتبره هاي، ومن يكون informal نعتبره low style. So sometimes when I say from high to low معناها from formal to informal. ايش بيه صوتي اليوم؟ From high to low معناها from formal style to informal style. فإذا واضحة قولوا لي واضحة لأنه ما بيحيل أحكي أنا يعني هواي صوتي تعبان اليوم وايد محاضرات. So sometimes politeness, okay, thank you. So politeness is what? Is the appropriate use of language. الواحد أعتقد من السكة الثانية أو يعني شلون أنا بطريقة دبي. It depends on the words that you use, the expressions. And then sometimes you give orders, giving would you please, or if more than great, be so thankful, or be deeply thankful if you do this for me. Would you please be kind enough to do this to that point for me? Can you please repeat that point for me? You know, speaking because formal. And when you speak informally, it's low and it's less polite. So that's politeness is the appropriate use of language. Another term that is very important here is communicative competence. Now, مصطلح communicative competence أيضا مهم. Out of so you start saying if you have never produced these sentences before. Now, communicative competence here is the kind of sentences that you speak specific situations. The situational appropriateness of language. In class, how do you speak in a classroom? How do you speak in a clinic? How do you speak in the market, in the mall, in a store? How do you speak in a restaurant? So this is called communicative competence. It's the kind of knowledge that you need to communicate. The kind of enough. But to understand it, it means that it's the kind of language that you use in specific situations. It's situational. It's the kind of language that you use in أستاذ بلز احنا بصوتك يقطع يعني قبل الحكي ما سمعنا. إيه أستاذ ما سمعنا. That's so I need to صوتك يقطع أستاذ أغلب الحكي ما سمعنا. تمام أنا راح أعيد المحاضرة هسه الصوت هسه واضح؟ يسر. واضح هسه صوتي؟ Yes, sir. Try to speak slowly because it's the voice breaking. Okay, أنا راح أسوي مراجعة الكل اللي شرحناه حاليا. نحن few points and I will read everything I have made. In this chapter, in this chapter 6, between language and society, we talk about differences when the speech of a single person, how you speak differently, yourself. You sometimes change your style according to factors, high factors, يتأثر على كلامك. And sometimes your style differs from the style of another one, even if you're living in the same graphical area. يعني أنا وجيراني كل واحد له ستايل خاص به، مفردات خاص به، حسب المهنة وحسب الإديوكيشن وحسب السوشيال كلاس وحسب الفاميلي وغيرها من التفاصيل. حتى لو إحنا عايشين بنفس المنطقة ونولدنا بنفس المنطقة. But how can you, the
same person change your style, the topic that you discuss affects your style. If you're talking about football, football has its own jargon that is different from the jargon that you need to talk about friendship or science or technology. If you're talking about formality of the occasion, talking formally or informally, the person you're talking to also affects your style, and also the medium of communication. Are you speaking to someone or writing using body language? طبعا اكو تدخل ضمن الرسميه وغير الرسميه، البادي لانجوج والفيشل اكسبريشنز وحتى النغمه الصوتيه وعلو الصوت، كل هاي امور تدخل برسميه وغير رسميه. مرات انا اكون بولايت، الفيشل اكسبريشنز تكون بولايت مالتي، مرات من الفيشل اكسبريشنز اكون او appropriate. من تعابير وجهي انا بين جاي استهزئ لو جاي مثلا محترم الشخص المقابل، وايضا من نبره الصوت وغيرها من التفاصيل. So these three factors affect the style of the person. طالبة مساعة بالمحاضرة بالصباحية يعني قبل هاي المحاضرة قالت هل ممكن التكستينج أو اختيار الستيكر، أيضا أكو ستيكرز فورمال وستيكرز انفورمال، صح؟ أكو ستيكرز فورمال وستيكرز انفورمال. اكو ستيكرز انت ما ممكن ترسلها لاي شخص، واكو ستيكرز لا انت ممكن ترسلها لاي شخص، واكو ستيكرز فقط رسميه واكو ستيكرز غير رسميه. ايضا هاي تحمل معاني وممكن ايضا مو فقط الستيكرز وانما حتى the texting. So jargon refers to the specialized words that are found within a register or a style. And the register and the style is pretty much affected by the profession or the occupation of the speaker. So when I talk formally, then I call this a high style. And when I talk informally, I call it a low style. When I'm talking politely, then it's a high style. And if it's impolite, then it's a low style. Shut up is low. مو low لأنه غلطة أو مثلا في شيء يعني بإهانة. No. هو low لأنه informal. Anything that is informal is low. أي شيء غير رسمي هو low. كلامك أنت وصديقك هذا يعتبر low style. ولكن كلامك مع شخص آخر بصورة رسمية يعتبر high style. هاي بس مجموعة أمثلة عندنا هنا، إذا مثلا أطلب منك تشرح أو تستشهد بأمثلة. So politeness is defined as the appropriate use of language. It's using language in a nice way, an appropriate way. And knowing what kind of sentences or what kind of language you use, and in some situations it's called communicative competence. Competence means knowledge. Competence means knowledge. Building knowledge. We're not talking about just the linguistic knowledge. We're talking about the linguistic knowledge that you need in situational, to communicate. The communicative competence, the communicative knowledge that you need in order to use to be used in restaurants or in the airport or in a clinic or in a classroom. The language that you need or the knowledge that you need to communicate with others in particular situations, specific situations. This is called communicative competence. خلينا أعطيكم بعد مثال آخر على الجارجن.
يمكن تذكروا هذا الموقع اللي به أكثر 6000 كلمة شائعة باللغة الإنجليزية، قلت لكم يا سابقا السنة الماضية، قلت لكم هذا تدخلون بالمفردات وأيضا تدخلون بالترانسكريبشن، تروحون على هذا الموقع وتحاول تتمرن على الترانسكريبشن. كلمات هي frequently used, so regular, they can be used in everyday life. يجوز أحيانا أنت تحس أنت تعرف لفظها ولكن أنت ما تعرف لفظها، تطلع أنت غلطان، تقوي لفظك بها وأيضا تقوي معاني الكلمات. هاي الكلمات are common. They can be used when you talk about anything, anything, everything. Like if you're talking about medicine, تقدر تستخدم هاي the والof والand والa والto والn والby والnot والthis والwhen والhim والbeen والtime. You can use time when you talk about medicine. You can use time when you talk about engineering. You can use time when you talk about chess and PUBG and anything in life. State, after, also, made, many, did, must, before, back. لاحظوا هاي الكلمات تقدر تستخدمها أنت بتتكلم عن أي موضوع بالحياة، لأنه هي مو كلمات تخصص معين. During, number, again, misses, around, thought, went, without. Public, system, set, every, war, put, form, water. واضحة الفكرة؟ government أنا أستخدمها نتكلم عن أي موضوع، مو شرط نتكلم عن السياسة. always, city, didn't, going, face, far إلى آخره. ولكن أكو كلمات تخصصية معينة استخدمها فقط بالتكنولوجي، فقط بالفيزيكس. Only in biology or when talking about psychology or when talking about mathematics. كلمات يحتاجها دائما الأستاذ الجامعي، يحتاجها دائما الطالب الجامعي والمفكر والباحث. مثل شنو؟ خلينا نشوف الأكاديميك وورد ليست. AWL يجوز ما سامعين به AWL، هاي AWL كل جامعة لها AWL خاص فيها. طبعا أنا بنحكي عن الجامعات اللي فعلا يعني ينطبق عليها مصطلح جامعات، مع احترامنا إلى جامعاتنا، ولكن جامعاتنا تفتقر إلى كثير من التفاصيل. هاي لا شيء بالنسبة للتفاصيل الثانية. عموما The Academic Word List AWL مثل كلمات شوف دائما يحتاج الطالب الجامعي أو الأستاذ الجامعي مهما كانت تخصصه. Analyze, approach, area, assess, assume, authority, available مثلا حرف الأي. ونشوف analyze بها كل الكلمات المشتقة من analyze اللي يحتاجها الطالب، سواء لفظها أو يعني نطقها أو معناها. Analyze, analyze, analyzer, analyzers, analyses جمع analyze أو جمع analysis, analyzing, analysis, analyst, analysts, analytic, analytical, analytically إلى آخره. صفة والظرف والاسم والجمع والمفرد وغيرها كلها العلاقة. وتلاحظون هاي كل الكلمات يحتاج الأستاذ والباحث واللي يشتغل بالجامعة واللي أمور أكاديمية أكثر شيء. يعني مثلا احنا ممكن نبحث مثلا ما اعرف بس على سبيل المثال انا ما ادري يعني ما باحث قبل بس راح اجرب هسه خلينا نشوف. كان هم يطبعون جايدز يعني جايدز خاصه بهم بها الورد اكاديميك وورد ليست. هذا أيضا academic word list. هذا من الأكسفورد ديكشنري 1 2 and 3 إلى آخره. أحيانا يسوون عام ممكن ينطبق على الكل وأيضا ممكن خاص. أنا أقدر أسوي academic word list خاص بقسمي فقط وأخلي بيه شنو؟ أخلي بيه كل المفردات اللي يحتاجها الطالب بالرواية وبالشعر وبالمسرحية وبال-ELT وبالصوت وبالنحو وباللغة. وما أخلي له أنا الكومن وورد، ما أخلي له ووتر ولاف وور وجوفرمنت وما أعرف شيء، لا أخلي له التكنيكال ووردز الأكاديميك وورد ليست اللي يحتاجها فقط بالكورسز مالته اللي يدرسها. يعني أخلي له جارجن، أخلي له ريجستر، وأخلي له سيلبل، وأخلي له فونوتاكتكس، وأخلي له alliteration، وأخلي له onomatopoeia، وأخلي له مثلا
يعني أي مصطلح آخر ممكن يمر عليك، خلينا مثلا ستانزا وهكذا. يعني المصطلحات تمر عليك بالشعر، بالرواية، بالمسرحية وغيرها. metaphor, simile غيرها. So this is jargon. Jargon refers to a specialized set of vocabulary related to a certain topic or a certain profession. واضح هسه هذا البارت؟ So your style is affected by three things. The topic that you talk about, talking formally or informally، اللي هاي هسه حكينا عليها أول نقطتين. النقطة الثالثة ما حكينا عليها، إن شاء الله بالمحاضرة القادمة الأسبوع القادم راح نتكلم عن النقطة الثالثة اللي هي the differences between speech and writing. الموجودة عندكم راح يكون تحضيركم. The differences between speech and writing. مثلا شرحنا بعض من الاختلافات، قلنا دائما السبيتش بإعادات مثلا وبجمل ناقصة، والرايتنج بقليل إعادة، ماكو إعادة، وجملة تكون كاملة أكثر، ويكون يعني مفردات أيضا تكون معقدة ومتطورة أكثر من المفردات اللي نستخدمها بالكلام، اللي دائما يكون simple and to the point. الأسبوع القادم أيضا راح أنا أدز لكم أسوي لكم assignment. هاي واحد من راح يصير خلال هذا الفصل أيضا 3 assignments نفس الفصل الأول. يعني إنه لازم أنت تشارك بمشاركة إلزامية، مشاركة عليها درجة، جوابك صح أو خطأ ماكو مشكلة، بس مو تكتب لي أنت جواب، أنا جواب راح أطلع عليه وراح أقرأه، يعني مو تكتب لي شلون ما كان، راح أعطيك اختيارات تسأل أو صح وخطأ أو شغلات شرح. فرجاءً لا حاجة أنت بعد تنقل غيرك تكتب الجواب، ما تريد تعب نفسك لا تجاوب، تريد جاوب من نفسك، لأنه أنت ترى جاوب صح أو جاوب خطأ تأخذ درجة، تأخذ درجة المشاركة. 3 مشاركات شارك ثلاثة تأخذ 3 درجات، صح جوابك أو خطأ جوابك. فماكو حاجة بعد أنت تشوف فلان شو مجاوب فلان شنو كذا، خاف مثلا تريد تزيد رصيدك من الدرجات. فجاوب انت بنفسك، هاي شغله. الشغله الثانيه ايضا بلغت الطلاب البقيه انه ما راح انتظر انا الامتحانات الشفويه من يقولون يلا هسه امتحنوا شفوي، لا خلاص بعد هو خلال هذا الكورس انا امتحنكم شفوي. فانتم هسه خلصنا احنا 2 بارتس، هاي 2 بارتس اقروها، لانه يجوز في يوم من الايام انا راح اقول لكم راح امتحن شفوي مجموعه معينه، اكيد مو كل الطلاب، راح اقول من فلان اسم لفلان اسم راح امتحنكم بارت 1 وبارت 2، هاي اللي اخذناها. فحضر نفسكم اقروا، فانتم من هسه اقروا بارت 1 وبارت 2، ايضا فرصه لكم للمراجعه، وايضا حتى نمتحن نخلص شفوي خلال هذا الكورس، نخلص من الامتحانات الشفويه وما نحصل امتحانات شفويه فتره معينه يكون بها انتم عندكم امتحان شفوي مواد وامتحانات جزئيه وغيرها، وجزء ايضا انا هم هذا. So any questions about today's lecture? استاذ العفو، سؤال بس هو مو محاضرة. نعم استاذ هاي اللي طلعت لنا 6000 كلمة ما بي لفظ، ما بي كلمة. هذا انت بعد تروح للقاموس، عند قاموس تنصبه يا اما على اللابتوب اوكي، او مثلا قاموس ورقه وتروح تشيك اللفظ. مثلا هسه انا اذا افتح لك قاموس معين، يعني مثلا هسه انا اجي entire screen، اروح انا على هاي الكلمات مثلا اللي اخذناها، واخذ واحده من الكلمات مثلا اللي انا على سبيل المثال ما متاكد من لفظها، مثلا وين هي شبتها هاي الكلمه ما اعرف لفظها شلون، انا شاك بالفاول، يعني هو هاي الهي مبين وهاي ال اوكي، انا شاك هل هي هولد شورت او لو هولد ديفثون. فشو اسوي انا؟ اروح للقاموس، افتح القاموس، ظاهر يمكم القاموس هسه؟ نعم استاذ. لا استاذ ما ظهر. اروح للقاموس، اكتب الكلمه وادوس انتر وراح تطلع لي هي هولد with a diphthong. لاحظوا، فهذا قاموس الكامبريدج. انا ذاك يوم اشتريت قاموس الاكسفورد ايضا ويا سيدي ونصبته على الحاسبه ويشتغل تمام ما بي مشكله وباللفظ. دقيقه اسوي.
قواميس مجانيه، تقدر تنصحنا بقواميس يعني شويه معتمده مدفوعه؟ يعني انا انصحكم انه تشترون قاموس اكسفورد الورقي. اشتري قاموس اكسفورد الورقي، هو يا سي دي ونصب على اللابتوب. اللي بي سي دي. اي اما اذا بالتليفون اكو هاي البرامج، بس القواميس اللي بالموبايل هي مو مطوره. بس اوكي، انت روح للويب سايت هسه، يعني انت افتح الويب سايت مال اوكسفورد ومال كامبريدج، وابحث عن اي كلمه راح يعطيك الترانسكريبشن مالتها. اي كلمه يعطيك ترانسكريبشن. بس انت شنو الفائده اذا عندك ترانسكريبشن مال كلمه وانت الرموز ما تقراها صح؟ اذا انت ما تقرا الرموز صح، ما تعرف كل رمز شنو اللفظ، فشنو راح يفيدك الترانسكريبشن؟ احنا بنستخدم صوت حسب بالنسبه لنا الرموز مو كلها جايبه. اوكي، احيانا تلقى قواميس ما بيها اوديو، بيها فقط ترانسكريبشن، فانت خلاص انت احفظ الرموز، مو هو الرمز هو المفتاح اللفظ، هو الرمز مفتاح اللفظ. انا كلمه اشوفها بالحروف ما اقدر افهمها الا اشوف ترانسكريبشن. حتى لو نحفظها انا حافظها بس ما دا اضبطها نفس القاموس، يعني حافظ. ماكو ممارسه، ماكو تكرار، ماكو شغل مستمر عليه. يعني هسه انا مثلا هذا فتحت قاموس الاكسفورد، هذا ذاك اليوم انا اشتريت القاموس ومو اخر نسخه، النسخه قبل الاخيره. يعني هنا بدي اكتب له اي كلمه، مثلا كلمه هولد، هسه هاي اللي اخذناها. اوكي، ودست انتر راح طلع لي اللفظ مالته. اعتقد هذا ثاني لفظ هو امريكي. هذا لفظ امريكي وهذا لفظ بريطاني. الحلوه القواميس تعطيك تفاصيل وكذا، وهو اصلا القاموس هو ترى لكم هذا قاموس يمي، مستحيل انا يعني اشتغل بدون ما القاموس يكون يمي مفتوح. انا هسه انا ما فتحت القاموس، ترى هذا مال كامبريدج، مو هذا الثاني مال كامبريدج، هذا هو اصلا مفتوح، كان مفتوح. هذا طالما انا يبدي دوام محاضرات، هذا القاموس يمي مفتوح، احتاجه بكل وقت. كلمه ما اعرف معناها، كلمه اريد مثلا ابين لفظها للطلاب وكذا، انا احتاجه كل وقت عندي. فانا هاي الكلمات الشائعه اروح مثلا اباعي هاي الكلمات الشائعه اللي انا استخدمها، اوكي، او اللي انا احتاجها. اذا ما اعرف اروح للقاموس. بي اوديو خير على خير، ما بي اوديو فبي ترانسكريبشن. انا اقول هذا صوت هو او. اذا ما اعرف انا الفظ الصوت، احط لي كلمه كيورد يذكرني بالصوت. بس هذا موقع الاي بي اي، اوكي، انا اشرح لطلابي. احط لي كلمه مثلا اقول انا هذا الاو يا فلان، انا احكي ويا نفسي اقول ترى من يشوف هذا الصوت زين، هذا الصوت الذكر هو موجود في كلمات مثل مثلا نوت، انا اقراها نوت، وهاي اقراها مثلا لود، وهاي اقراها اوبن، وهاي اقراها نو. هذا الصوت موجود بهاي الكلمات في نوت ولود واوبن. ومن تجيني كلمه ثانيه يعني مثلا اعطيك انا كلمه ثانيه، اعطيك هاي الكلمه شنو تقراها؟ كوت لو كوت. اذا تقول كوت هي مثل نوت، اذا تستخدم وياها نفس الفاول استخدمتها بكلمه نوت. وهكذا بالنسبه للبقيه. يعني مثلا اعطيك انا فاول اخر، مثلا اعطيك الصوت هذا الصوت اي، هذا موجود في كلمه داي او مي، او يعني اي كلمه مثلا ميك. نعطيك كلمه انا مثلا هاي الكلمه، اذا قريتها انت صح انسين، خلاص انسين يعني معناها كريزي. او هسه علم نفس كلمه كريزي، انا شنو قريتها هسه؟ كريزي. اذا شنو اول سيلبل يا فاول بي؟ كري اللي هو اي، نفس الفاول اللي بداي وبمي وبميك، صح لو لا؟ فانا مسبقا حافظ انه هذا الرمز يجينا في كلمات مثل داي. خل احفظ له كلمه مفتاحيه تذكرني به. شرحت لكم هاي سابقا، انا احفظ له كلمه مفتاحيه تذكرني به، واقول انا كريزي، تمام، اوكي كريزي، من اريد اسوي ترانسكريبشن اجي الى كي ورا كري مثل داي، هاي اخليها نفس الصوت اللي بداي اللي هو هذا. صراحه انا محتاج البرونسيشن مرحله ثالثه اكثر من اللينغويستيك صراحه. هو البرونسيشن تحتاجوه انتم طول حياتكم. يعني ما يعني انا انصح انه انت ما تتخرج وانت ما حافظ الرموز. يعني ما معقول انت تتخرج ما حافظ الرموز، ما ممكن. يعني ومشكله انتم طلاب هوايه. يعني احنا يعني هسه لو مثلا احنا عندنا 20 طالب بالصف، كان انا هسه اضمن لكم واقسم لكم على شنو تريدون، انه ما اطلع من المحاضره اذا ما اضمن هذول، او ما اخلص السنه اذا ما اضمن انا هذول ال20 مضبطين الترانسكريبشن، مضبطين قراءه الرموز.
بس اذا انا عندي 100 طالب بكل شعبه شنو اريد اسوي يعني؟ وهي محاضره 50 دقيقه ما ممكن يعني. اوكي، فهنا المساله بعد ترجع على الطالب نفسه، هو شلون يطور اللفظ مالته. انت طور لفظك، تحفظ الرموز لانه انت تحتاجها بكل شيء يعني بقراءتك وغيرها من التفاصيل الثانيه. ف يعني القواميس ضروريه وكل هاي الاشياء ضروريه. انت سالتني عن هاي المعاني استاذ العفو على خير. بالنسبه للاوديو اللي نجيب القرص هم تحديد مرور الزمن اللي هو نفس اللفظ بعد ما يعني لا هو هذا خلاص، لا هو نفس اللفظ ما راح يتغير. لا مو سات كلمات قصدي جديد تدخل اللغه كلمات طبعا. هسه انا عندي نسخه القاموس هذا اللي عندي، القاموس اعتقد هذا 2015. هذا القاموس اللي عندي هو هسه هذا انا جبت القاموس الورقي الاكسفورد هذا عندي 2015 يعني ما عندي مال سنه 2021 او 2020. شو وقت اخر نسخه نزلت؟ هسه هذا النسخه يا طبعا هذا الطبعه الثامنه اللي هو 2010 وعادين طبعته بال 2015. اعتقد نزلت طبعه تاسعه اعتقد اذا مو غير يجوز اكو 10 يجوز اكو كلمه مفرده جديده داخل هنا. هسه انا دورت على كوفيد 19 ما لقيتها بهذا القاموس. ليش؟ لانه جديد كل سنه تدخل اي جديده يعني. بس من ادور على كلمه مثلا جوجل وغيرها من هاي المفردات القاها هنا موجوده يطلع لي معناها وهكذا يعني. لازم انا احدث القاموس بين فتره وفتره. بس هو خلاص يعني. هل انت اذا عندك قاموس مال 1975 ما راح يفيدك اذا بي اوديو بي ترانسكريبشن؟ لا بالعكس يفيدك يعني. هو كم كلمه تريد تنضاف؟ انت اكو كلمات شائعه تحتاجها تلقاها موجوده بكل القواميس. ضروري. احنا كنا نذب الاقراص الصراحه. انا بالنسبه لي انت ذبن الاقراص. هسه انتم المشكله انتم شو تسوي؟ انتم تسوون هاي الطريقه. احيلكم طريقتكم الخطا جدا جدا جدا، وانتم بعد تضوجون من واحد لكم عندكم طريقه خطا، بس هذا واقع حال. انتم شو تسوون؟ هسه حبيبي شو تسوون؟ انت من ما تعرف كلمه تروح اما عندك قاموس يعطيك الكلمه بالعربي، او تروح هنا تجي هنا تكتب هنا جوجل وتجي تكتب مثلا translate.google اوكي، وتجي تكتب له انجليزي للعربي، تكتب له مثلا عم جوجل ترجم لي هاي، ترجم لك اياها. اخذتها ما عرفت انت هي تصلح بالجمله هاي ما تصلح بالجمله، راهمه ما راهمه، جيت وخليتها. او تكتب له انت جمله كامله يعني جمله كامله هنا تكتب له اوكي وتاخذ ترجمتها. احيانا صحيح فعلا يساعد، ولكن انت راح تبقى معتمد على اللغه العربيه. طيب انت هنا ما طارق اوكي يعطيك اوديو هنا بس هذا هل الاوديو امريكان لو بريتش ما معطيك تفاصيل ولا معطيك ترانسكريبشن اوكي. هنا لا ما يعطيك يعني شويه مرات مثلا كلمه a friend of mine مره ما اعرف من يترجمها بالجوجل او طالع يجوزها بالجوجل يترجمها صح ولا خلينا نكتب friend. تختلف عن بقيه القواميس بالجوجل يعني اللفظ مالتي يختلف حتى الرسم الصوتي. انا عندي اكثر من قاموس بالنقال. اي لان اكو رموز خاصه بالامريكيه ورموز خاصه بالبريطانيه. لهذا السبب احنا نقول لكم اعتمدوا على الاكسفورد ديكشنريز والكامبريدج ديكشنريز. هذين القواميس افضل. مثلا فريند اوف ماين اكو البعض اللي ما يعرف مثلا ترجمه ياخذ كلمه ماين اوكي هو يعرف فريند ويعرف ماين اوكي ياخذ كلمه ماين ويترجمها. هنا مثلا تطلع الخاص بي. اذا كانت اسم مثلا احيانا ماين تجي بمعنى يشوف هنا مكتوب لغم ويكتب صديق اللغم او صديق المنجم. واضحه الفكره؟ فهمتوا شنو القصد؟ فمو شرط انت حسب الكونتكست لازم تترجم. فماشين ترانزليشن از ا فيلير يعني الترجمه الآلية هي فاشله مو صحيحه. انا افتهم الكونتكست واترجم حسب الكونتكست. انا المترجم انا اترجم بذاتي. استعين بالترجمه الآلية ممكن تعطيني مفردات معينه. يجوز انا اسلوبي بالعربي مو حلو اوكي فاستخدم المفردات اللي يعطيني اياها جوجل مثلا مفردات عربيه. كل احنا نلجا. بس هل نلجا انه دائما
بطريقه عمياء انه انا قال جوجل شنو يقول لي استخدمه، لا هاي طريقه مو صحيحه. لازم انا الجا للقواميس، استخدم القواميس، ويا قواميس الانجليش، القواميس اللي قدر الامكان تبعدني عن اللغه العربيه، قد ما تقدر تبعد عن اللغه العربيه. نعم فاطمه. When you speak about style, you just mention 2-3 topics. They are a topic under discussion and formality and the medium. You did not mention that the situation, and I think it is the most effect on my style of speech, because shine and fair effect unconsciously on my speech. Yes, that's right, and very good, Fatma. But I actually mentioned the situation. I told you when I speak in a classroom, I will use a style that is different from the style that I use when I speak in a shopping store or a shopping mall. And this is all related to point number B, which is formality of the occasion. هاي كلها تابعة إلى B. السيتويشن اللي تتكلمين به يأثر على the formality of your style, whether you need to speak formally or informally. Yes. Clear. تابع هاي النقطة. Yes. مو فقط هاي، يعني ترى حتى التعليم يأثر على أسلوبنا وين نشأت. نشوف مثلا أحيانا يعني مثلا نشوف طفل اوكي راح مثلا المدرسه او طلع بالشارع، يرجع يدخل البيت يقول مثلا يسال اهله يقول لهم انا سمعت فلان قال هيك كلمه، وهي كلمه غلطه او في شارع مسبب ما يعرفها. بينما طفل اخر تشوفه يطلع وبالمدرسه يستخدم مصطلحات كارثيه، يعني احنا نقول he has or she has a bad mouth speaking bad words. فهذا منين ياخذها هو الطفل؟ يا اما يشوف بالتليفون او بالموبايل، او هي الكلمات احنا نقول language is culturally transmitted، مو صحيح تذكرون؟ So language is acquired from the environment and the surroundings. فاحنا اول ما نقول هاي من اهل الكلمات، وهذا التفسير الطبيعي. معناها شنو؟ معناها sometimes our style is affected by what? Is affected by our families. إذن هي مو بس هاي الأشياء، هاي الأشياء أساسية الثلاثة، ولكن أكو هواي أشياء أخرى. Our style is also affected by our families and education and age and the sex or the gender, male or female, and the social class and the occupation or the profession إلى آخره. حد ما عنده سؤال أو ملاحظة؟ Yes, sir. About jargon, it means the words and their relationship to the specialty which they belong, or we just differentiate them by saying these words are topic, or these words are, come from formality, and we should differentiate these certain types. No, by jargon I mean the words used in a specific topic. Jargon means the special words of something. So we have jargon of literature, the jargon of phonology, jargon of teaching, jargon of football, jargon of billiards, the jargon of buildings, the jargon of engineering, the jargon of medicine. Each field of life and each topic has its own set of specific vocabulary. كل جانب بالحياة، كل موضوع له مجموعة مفردات خاصة به، هي تحدد الجارجن مالته، تحدد الستايل مالته، هي هاي نفس المفردات تسميها الجارجن. Okay, thank you. Yeah. Sir, I have a question. Yes. How come the normal person communicated with occupation or medicine or engineer without misunderstanding? Yeah, of course. When you talk to for example, you might need to talk with someone who is an engineer or a doctor. Of course, you will not talk to that engineer about engineering. You'll talk to that engineer
maybe if you need him or her to do something for you, or maybe you want to say hello, or maybe you talk to the engineer about something, the weather, or maybe about politics, or about friendship, or about something you know how to talk about. يعني انت ما تحكي ويا المهندس عن الهندسه حتى تضطر انت تعرف مفردات الهندسه الا اذا انت كنت تشتغل بشركه and you work with mostly with engineers, then I highly suggest that you really need to be acquainted and familiar with engineering jargon. But if you don't speak usually with engineers, you don't need to know about the engineering jargon and words related to engineering. Maybe you talk to an engineer about a movie. جاي تحكي ويا مهندس عن فيلم وايضا مهندس او بقال نفس الحاله انت جاي تحكي عن فيلم وما ياثر هنا مهنته عليك. Thank you, sir. Yeah. Excuse me, sir. Yes. Yeah. Sir, can you use the informal style from low to high? I mean, if you need to talk with my son or my friend in the job, start with him from low, to high. Yes. Yes. When I say from high to low, I don't mean that it's always from high to low. It could be from low to high. I only mean that we have two styles, high and low. High and low. The high style is the formal one, and the low style is the informal one. Doesn't matter which one you start with. You can start from high to low, or you start from low to high. You just have to. Yeah. Yeah. Thank you. Yes. أحيانا ترى مو بالضرورة إحنا نتكلم مع العائلة informally. Sometimes we speak formally with members of the family. Like you reminded me of speaking to a child or to children. Sometimes we need to speak formally, not exactly formally, but with a good language to the children, because I want my children to acquire good words, not bad words. So I will be selective. I will be careful enough of the words that I choose when I speak in front of them, because they imitate. If you speak, they consider you as an example. If you say bad words, then they will, regard these as normal words, not bad words, and they will use the words later on. I've noticed this, and I've experienced this myself with my children or with other children as well. Ustad, I have a question. According to jargon, do you mean that there is a change in vocabulary and or words? Yes, by jargon we mean a list of words related to the topic or the specialization. Okay, thank you. Like the makeup jargon, like the clothes jargon, الملابس إلها مفرداتها الخاصة. اوكي مثلا قصير وعردان نصردان عردان كامل دقم سحاب ما اعرف شنو كذا لها مفرداتها الخاصه. ميك اب لها مفرداتها الخاصه. هذا جارجن وهذا جارجن. ومثلا نتكلم عن التكنولوجي لها مفرداتها الخاصه. التكنولوجي لها جارجن خاص به. اوكي وهكذا بالنسبه لبقيه التفاصيل المواضيع الاخرى. اوكي thank you. Yeah. Yes. Excuse me, sir. Yes. About last lecture, I have a question. Can you say that the English language is a bridging or not? No, English is not a pidgin, but English is a language that we can use, and we don't need to create pigeons. We can use English to communicate with anyone in the world. Doesn't matter what nationality that person has. I can speak English with the person, and everybody knows how to speak English nowadays because English is the global language. It's the international language. It has proved to be the most powerful language of the world because it's the language of politics, the language of industry, technology, and power, the language of drama, the language of TV, the language of cinema, and the language spoken by
the greatest number of speakers in the world. So if you speak to a Chinese person and you are an Arabic person, you don't need to create a pidgin that has features from Arabic and Chinese. Just speak English. But English will not be considered as a pidgin language. It's English. It's a language. Excuse me, sir. Pidgin is not a native language of anyone. Pidgin is not a native language of any person. It's just a language that people create to communicate with each other. No. Yes. Can I speak? The tone is can affect the tone of effect of the voice in different when we talk about person. You use a tone different when I use while between a friend. I use a normal language. Yes, of course. أنا ذكرت هذا المثال أيضا إلى طلاب محاضرة سابقة. Sometimes we have linguistic features and sometimes we have paralinguistic features. Sometimes we have verbal communication and non-verbal communication. يعني عندي أمور لغوية وأمور ما وراء اللغة، أمور لفظية وأمور غير لفظية. هاي التون, intonation, stress, and volume, these things are considered paralinguistic features, not linguistic features. يعني أمور ما وراء اللغة. I need them, yes, to talk. When I talk formally, I should be careful which tone I should use. I should not speak sarcastically with someone in a formal situation. ما أحكي باستهزاء أو بسخرية من أكون بموقف رسمي مثلا. Sometimes the tone determines your feelings and your attitudes or your emotions. So you also need to be careful of using the tone. عندي طالبة بحث حاليا مرحلة رابعة تعرفوها زينة تكتب بحث عن the Trump-Biden debates. صارت مناظرتين بين ترامب وبايدن مو أكثر بسبب الكورونا فيروس. فقط مناظرتين. وهاي المناظرتين صار حتى غلط بيناتهم. حتى يعني calling names مسبة صار بيناتهم. أمور لفظية. In addition to the tones and the volume and the facial expressions and the body language too. حتى البودي لانجوج والفيشل اكسبريشنز اللي بيناتهم كان يعني اكو صار بها عدم احترام وصار بها تقاطع. ونشوف بايدن يقول لترامب ان شاء الله هم يستهزئ بيه يعني شلون ان شاء الله مالتنا يعني لشخص من واحد يقول لك ان شاء الله يعني ما متاكد يسوي ولا ما يسوي قال له يس ان شاء الله. وغيرها من التفاصيل الثانيه كل هذه الامور تاثر على الفورماليتي والريسبكت والبولايتنس. واضح نور سمعتيني؟ Thank you, sir. Clear. Yeah, okay. فاطمة أعتقد كان عندك سؤال أو تعليق؟ Yes, sir. Sir, I have additions about the difference between the people in our society. Okay, the people in our society. Yes, if we talk about American people, we can see nowadays they use the idioms, examples, theorems very much. So I got a situation, it happened to me a few days ago. I have spoken with an American native speaker who was in Iraqi origin. We talked about a favorite food because we are in Ramadan, so he told me, name your poison. I wondered what does he mean? I couldn't understand, so I researched and found that it was mean, what is your favorite drinks? And in the same conversations, he continued telling me sentences that I never heard it before, like, put yourself in my shoes. When he told me that, I say, sorry, what does you mean? He told me that he mean, put yourself in my place or my situations. Yes, that's right. But this is not sociolinguistics, Fatma. That's not sociolinguistics. This is called pragmatics and maybe semantics. هذا تابع مو sociolinguistics. هاي أمور العلاقة بالmeaning and vocabulary. مثلا أنا أعطيش مفردة معينة. مثلا أنا من ساعة قلتها أو ما أدري قلتها بمحاضرتكم أو لا. Out of the blue.
What does it mean when I say something that happens out of the blue? Out of the blue means out of nothing. It suddenly happened out of the blue, and it suddenly happened. أو مثلا أقول for example, something, she's cooking something up. She's cooking something. It means she's planning to do something, not really cooking something. Yes. Yeah. So idiomatic expressions, you can use idiomatic expressions, whether formally or informally. If that's your question, you can use idiomatic expressions, both in formal and informal situations. You can say, I bet on the wrong horse. راهنت على الحصان الخطأ. Okay, means maybe you thought something and then you discovered that whatever you thought is wrong, or whatever you did was wrong. So you say, I bet on the wrong horse. وغيرها يعني مئات من الidiomatic expressions. No, أكو قواميس خاصة بهاي idiomatic expressions أيضا أنا موجود عندي. Yes, okay, فاطمة قولي كملي. The question is why we have different idioms, although we have same traditional thought and foods, even speech. Can we say that is through his living in English country? No. He acquired their language in very deep. Why do we have different idioms? Yes. حتى بالعربي احنا عندنا idioms. انا بالعربي مو دائما كل الكلمات اللي نقولها هي نعنيها بصراحه. احيانا هسه احنا مو نقول جاي تطبخ لها طبخه بالعربي، مو نقول هو يخاف من خياله. يعني شنو يخاف من خياله؟ يعني من يشوف خياله يخاف يظل يبكي. اي مستعدني المصطلحات شوي تختلف. يعني هسه انا من اقول فلان يخاف من خياله، هل معناها فلان كل ما يشوف خياله يبكي؟ لا، معناها he's a coward. He's a coward person, a cowardly. He is afraid of everything. He is scared of everything. He doesn't want to try anything. He doesn't take risks. He's very coward. يخاف من كل شيء. هو مو يخاف من خياله يعني فعلا. من اقول انا غسلتي لي منك، غسلتي لي منك، يعني شنو غسلتي لي منك؟ يعني رحت غسلت بصابون. So we have these idiomatic expressions in all languages, whether Arabic, English أو غيرها. وخلص الوقت ترى بالمناسبة الطلاب مو بعد 11 دقيقة. بس القصد الidiomatic expressions ما لها علاقة بالسوسيولينغويستكس. يعني تدخل بكل الأمور، كل جوانب الحياة وكل اللغات هي موجودة هذه idiomatic expressions. نقول أنا غسلت يدي من شخص معين يعني يأست من شخص معين. والمناسبة نفس العبارة بالضبط مستخدمة باللغة الإنجليزية، نقول I washed my hands of you. نفسها موجودة باللغة الإنجليزية. Okay, so thank you. أحيانا أنا أدلون كلامي وأخلي شوية أبين نفسي إنه أنا يعني مسيطر أكثر على الكلام، فأستخدم هاي العبارات اللي هي idiomatic expressions حتى يعني أبين للمقابل إنه أنا الستايل مالتي ستايل حلو. فاطمة عبد الحسين، آخر سؤال. Yes, when we speak about formality of occasion, we depended on the person and the places, and sometimes we depended on the situation. If the situation was happy or pleasure, the style different from the situation when it was a sad situation. Is that right? Yeah, that's right. So not just the situation, but also, and most importantly, the speaker you're talking to. Not only the situation. If you're talking to a friend in a formal place, an official place, a company, you'll keep talking informally with that friend. But if there are other people hearing you talking to your friend, you will talk to your friend with a high style, a formal style. So the person you're talking to is the most important factor. Talking to a friend, a manager, or what person you're talking to. It determines the kind of style that you will choose. In addition to, of course, the feelings and the situation and the other factors like education and age and gender, etc. Thank you, sir. You're welcome. Okay, that will be all. بالنسبة للحضور أخذت سكرينات، خلاص بعد ما عندي شيء. I'll see you tomorrow, inshallah.